Kudremukha, a mountainous national park as exotic as its name sounds. It is a large wilderness zone of wet evergreen forests and shola grassland biomes in the heart of the Western Ghats. Located in the southwestern part of Karnataka, Kudremukha National Park was established in 1987, covering an area of 672 square kilometers. It is largely hilly and forms the largest contiguous block of tropical forest in the entire Western Ghats. Kudremukha in Kannada means horse's face. The only thing more beautiful than the imaginative description of this mountain is the landscape that surrounds it. The rolling green hills with descending fog and a misty green backdrop make this a nature's work of art. This biodiverse part of the Western Ghats is an ecological hotspot and has a unique collection of mammals, birds, and amphibian species living amidst other spectacular jungle fauna. A sizable population of large carnivores such as tigers, leopards, and the Indian wild dog, the dhole, exist in the park. Several small carnivores such as the striped neck mongoose and the brown palm civet are also found here. Kudremukha National Park is home to one of the largest populations of the endangered lion-tailed macaque. There are other primates such as the Hanuman langur, bonnet macaque, and the slender loris. More than 20% of India's amphibian species are found in these forests. About 70 species of reptiles are reported from this geographic region, which includes 43 species of snakes. The park is also home to the world's largest venomous snake, the king cobra. It is also home to many undiscovered species. The flora here is splendid. It can be broadly classified into 6 vegetation types: primary evergreen forests, secondary evergreen, semi-evergreen, moist deciduous, high-altitude grasslands, and shola forests. The thick shola patches alongside the grasslands absorb water like a sponge during the rainy season and release the water slowly, thus preventing flash floods in the surrounding valleys during the sudden outbursts of monsoon, where the rainfall is more than 6,000 millimeters every year. During the summer months, the moisture retained by the sholas feed thousands of rivulets and streams which come together to form one of the largest river systems in South India. The Tunga, the Bhadra, and the Netravati rivers. These rivers provide life-giving water to millions of people in the state of Karnataka and Andhra Pradesh. Any imbalance or damage to this ecosystem will affect the life of millions of people living downstream. The preservation of this forest is very critical, as it is the lifeline of both humans and animals. This is done by a committed team of foresters who belong to the Karnataka Forest Department. They work day and night to preserve this ecologically diverse landscape. Any human foot that would dare to step into this natural reserve has to be both brave and knowledgeable. Their effort to preserve and protect the ecology of Kudremukha is hard work, and each guard overcomes a lot of psychological and physical challenges. Far away from home, the forest guards make,
and live in remotely located anti-poaching camps. It's a tough life, and the team has their work cut out. Their job is to patrol the thick forest for more than 20 kilometers every day and night through rain or shine. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಂಗಳ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ ಫೋನಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಕಿ ಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Their acute ability to sense and perceive wildlife and the zeal to protect the earth's natural beauty keeps them going. There are many perils during each season and also wildlife to deal with. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುದುರೆಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಕರ್ತಲೆಗಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುವಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The patrolling staff is equipped with little else but keen knowledge of what the jungle becomes in every season. During the rainy season, this place receives staggeringly heavy rainfall, and their challenges increase to crossing rough streams, walking over slippery terrain, and battling leech infestation. The damp and insect-infested location gives them tick bites and fungal infections. The department staff understand the terrain and seasons intimately, discarding even provided footwear at times in order to tread leech-filled paths during monsoons. Their clever adaptation to the forest allows them to keep constant vigil at all times of the year, with little help during health emergencies from outside due to inaccessibility by roads. ಈ ಕಳ್ಳು ಕಾಕರು ಮರಗಳು ಕಡಿದಾಗ ಅದು ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡಿತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಜಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. The summer heat brings the destructive threat of forest fire, and the forest department staff has to maintain fire lines that take weeks of supervision and physical work. The vast swaths of grasslands just as park is enough to put mountains after mountains of grasslands under fire. So we have to be vigilant all the time, and we do regular foot patrolling. There are about 17 camps presently located at various vantage points. Varying from 5 meters to 10 meters, fire lines are created to separate patches of forest. If there is an accidental forest fire in one of these patches, the fire lines act as a barrier. This helps in controlling the rapid spread of fire in remote areas where approach is difficult. Despite all these seasonal difficulties, the staff uncomplainingly go about their job to protect the forest. ಈ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಹ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ಬೆಂಕಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನು ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು
ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲಿಂಗ್ APC ಸೂಜಿಗುಡ್ಡ, ಕಾಲಿಂಗ್ APC ಸೂಜಿಗುಡ್ಡ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ? ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಆಯಿತು. ಜನಗಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಇರದಲ್ಲೇ ಇರೋಂತಹ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸು ಅಂತ ಸ್ಟೀಪ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೆಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ APC, ಕಾಲಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ APC. ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The department enhances its ability to maintain the forest with updated technology. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಪಂಪ್ಸಿಂದ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಂಪ್ಸು. ಅದು ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 300 ಮೀಟ್ರಷ್ಟು ನಾವು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬದಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋವರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ರಶ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So because of these efforts in the last 2-3 years, the fire incidents has significantly come down in the entire national park area. So in summer, the area has the problem of water scarcity to the wild animals. They get dried up. We take up a lot of desiltation work, creation of artificial water holes in the form of water troughs. So it's a small concrete structure. And it's very interesting to see wild animals. They are coming and for water in these water troughs. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Until half a century ago, a part of this forest was destroyed by mining for decades, which has now completely stopped, and the mined area is slowly recovering to become like the rest of the national park. Thanks to the efforts of environmentalists and nature lovers, now the forest department takes extra care in protecting the landscape. Had the mining was not stopped, probably we could not have imagined the present the status of wildlife in this belt. The Tungabhadra river that flows downstream must have been highly polluted. This forest reaps the benefit of all the effort put into protecting it by becoming beautiful to visit and explore. It is with great pride that the department showcases its efforts to nature lovers, bird watchers and trekkers by providing guided camps and sessions for tourists. ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. The Forest Department also educates the local villages about the importance of forests and wildlife. ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಗಲೀಜನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಯಾವುದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅದರೊಳಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. The department works as a team, overcoming many challenges, giving their best to keep the land pristine and ensuring that the water security of millions of people is not compromised. With all these challenges, with the meager staff, we are battling every day. With all difficulties, they are struggling hard to protect this pristine ecosystem. A soldier who protects our country, our borders, and the police who protects our belongings and our property. Likewise, nature is something which we need to protect, and it is as paramount as protecting our borders as well as our belongings. That is why Forest Department has been entrusted with this responsibility of protecting the forests and the nature. Be sure, my friends, we are protecting it for you and for your security. In 2012, Kudremukha National Park was declared a World Heritage Site. When you visit this land and discover its magic, save a word of appreciation for the staff that welcomes and guides you. This will be the motivation that is much needed for them to continue overcoming challenges.